లైఫ్లో అందరూ ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన ప్లేస్. ఎందుకంటే మన సైడ్ రాయలసీమ సైడ్ అంతా చాలా హీట్ వెదర్ అంటూ ఉంటాయి కదా. ఇవి వచ్చి ఫేజ్ 1 టికెట్స్. గుల్మార్గ్ టు కాంగ్డోరీ 2-way టికెట్. మేము వచ్చి ఇది ఎలా బుక్ చేయాలనేది మీకు చూపిస్తాను చూడండి ప్రాసెస్. ఇప్పుడు గూగుల్ యాక్చువల్గా గుల్మార్గ్ గొండోలా టికెట్ అని బుక్ చేస్తే మీకు సైట్ వస్తుంది, జమ్మూ కాశ్మీర్ వాళ్ళది. ఈ సైట్లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ గుల్మార్గ్ గొండోలా అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి. అక్కడ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేయాలి. గుల్మార్గ్ పైన క్లిక్ చేశాను కదా. సో ఇక్కడ మీరు నోటీస్ చదవండి, అంటే ఏదన్నా వెదర్ వల్ల చేంజ్ అయినా కానీ సో ఇవన్నీ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు ఇక్కడ ఇస్తారన్నట్టు. తర్వాత గుండాల్ బుక్కి వెళ్తే మీకు ఈ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్ వస్తాయి అన్నట్టు, ఫేజ్ 1 అండ్ ఫేజ్ 2. ఓకే, ఫేజ్ 1 బుక్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ 1 బుక్ చేసుకోవాలని సెలెక్ట్ చేయాలి. తర్వాత ఇక్కడ డేట్స్ వస్తే యాక్చువల్గా మీకు కరెంట్ డేట్ నుంచి 2 months వరకు బుక్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. సపోజ్ ఈరోజు డేట్ ఎంత, May 23rd కదా. సో July 23rd వరకు ఆప్షన్ వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఆ లోపల మీరు ఎప్పుడైనా బుక్ చేసుకోవచ్చు మీ ప్లాన్ ప్రకారం. సో ఒకసారి డేట్లన్నీ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ 3 టైమ్ స్లాట్స్ ఆప్షన్స్ వస్తాయంటే 9 o'clock ఒకటి, 11 o'clock ఒకటి, 1 o'clock ఒకటి. సో మీరు ఆప్షన్లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ అవైలబిలిటీ చూపిస్తుంది నెంబర్స్. లైక్ ఇక్కడ చూసారు కదా, సమ్ నెంబర్ వచ్చింది, 100 నెంబర్స్. సో వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంకా ఇక్కడ మీ యూజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయాలి. తర్వాత ఫేజ్ 1 టికెట్స్ బుక్స్ అయిన తర్వాత యాక్చువల్గా మళ్ళీ ఫేజ్ 2 టికెట్స్ కూడా సపరేట్గా బుక్ చేసుకోవాలి. అగైన్ ఇది కూడా కాకపోతే ఫేజ్ 2 టికెట్ బుక్ చేయాలంటే ఫేజ్ 1 టికెట్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, అది మ్యాండేటరీ. సేమ్ అగైన్ మీకు సేమ్ డేట్లో అవైలబిలిటీ ఇవన్నీ చూపిస్తుంది. సో అవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి కూడా మీరు ఎంటర్ చేస్తే సో మళ్ళీ సిమిలర్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. అగైన్ మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఎంటర్ చేయాలి, మీరు ఆల్ డీటెయిల్స్. ఇది వచ్చి ఫేజ్ 2 టికెట్, కాంగ్డోరీ టు అపర్వత్. ఓకే, ఇది వచ్చి ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్ అవుతుంది మనకి. ఇది వచ్చి 1000 రూపీస్, ఒక్కొక్కరికి 1000 రూపీస్. మా 4 మెంబర్స్ కలిపి 7200 రూపీస్ అయింది. ఆన్లైన్ టికెట్స్కి ఇంత క్యూ ఉంది. గండోలా రైడ్ ఇన్ గుల్మార్గ్. Say hi. Gulmarg Gondola. Hello. Here comes the gondola ride. ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం, తొందరగా వచ్చేసాం. ఎక్కువ లైన్ అయితే ఏం లేదు, ఒక 10-15 minutes లైన్ అంతే. మాకి ఒక క్యాబిన్లో 6 మంది ఏమో. సో దిస్ ఈస్ ద కేబుల్ కార్.
సో యాక్చువల్గా మాకు టైం అవుతుందని ఫేజ్ 2 కూడా డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాము. ఫేజ్ 1లో మీరు ఆల్టిట్యూడ్ కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం స్టాప్ అయ్యి తర్వాత ఫేజ్ 2 కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో మాకేంటంటే కొంచెం లేట్ అయ్యేసరికి మేము డైరెక్ట్గా ఫేజ్ 2కి వెళ్ళిపోయాము డైరెక్ట్గా. ఫేజ్ 2 ఆఫ్ గండోలా రైడ్ అపార్వత్ పీక్కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఆల్టిట్యూడ్ వచ్చి ఎంత 13,400 ఫీట్స్. ఆ పర్వత్ ఆల్టిట్యూడ్ వచ్చి 3,950. ఫైనలీ వీఆర్ ఇన్ అపర్వత్ పీక్. అంటే ఎక్సలెంట్ మూమెంట్ యాక్చువల్గా లైఫ్లో. ఇంత స్నో దట్ అయితే సన్ కూడా వస్తుంది కదా, పిల్లలకి కూడా మంచి థింగ్. వెరీ ఎక్సైటెడ్. సే హాయ్ కిడ్స్. నాను, హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్? చూడు ఇక్కడ పాప ఎలా ఉంది? ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన ప్లేస్. లైఫ్లో ఈ ప్లేస్ని ఒక్కసారైనా మనము చూడాలి. ఇది యాక్చువల్ మేము గుల్మర్గ్ ఫేజ్ 2కి వచ్చాము. సన్ ఉండడం వల్ల కొంచెము ఓకే అనిపిస్తుంది. పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. చూసారు కదా ఆ పర్వత్ పీక్. యాక్చువల్గా చాలా భలే అనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా నాకైతే. ఎందుకంటే లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇంత స్నోని చూడడం. దట్ వీఆర్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే 3,500 ఆల్టిట్యూడ్ హైట్లో ఉన్నాము. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. చూస్తున్నారు కదా, మీతో మాట్లాడుతూ నడుస్తూ ఉన్నా. చూసారు అక్కడ ఎలా ఉందా? ఇది అంతా స్నో అంతా పడి కొన్ని చోట్ల అయితే ఫ్రెష్ స్నో ఉంది. ఇట్లా అందరూ ఒక్కసారైనా చూడాల్సిన ప్లేస్. ఎందుకంటే మన సైడ్ రాయలసీమ సైడ్ అంతా చాలా హీట్ వెదర్ అంతా ఉంటాయి కదా. ఇక కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్, అంటే ఫుల్లీ స్నో, లైవ్ స్నో ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంది అన్నట్టు. డెఫినెట్గా అందరూ ట్రై చేయండి. చూసారు ఎలా ఉందా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా? వా ఎక్సలెంట్. మా పిల్లలు కూడా భలే ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎప్పుడో స్నో వరల్డ్ కడుతున్నారు అక్కడ, స్నో మ్యాన్ని. వెయ్యి